Didn't you finish the business? I did. After that you started? Yes. Please. Thank God this time. Huh? You did it? You know? You? Akil Sahib, arranged it. At last. Okay. Please. We may begin now. Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum salam. Huzur, I would like to understand why the Khalifa lasts only 40 years after the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and She wants to find out why the Khilafat after the Holy Prophet ﷺ lasted only for almost 30 years. This Khilafat is also his Khilafat because it began with his Khalifa Hazrat Imam Mahdi. So we succeed him. But it is again the Khilafat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, not a different Khilafat. Because after his Khilafat there can't be any other Khilafat. But you should remember that the word Khalifa may not have been applicable to certain holy people at the time after the demise of Rasulullah, but virtually they held the office of Khalifa in the sight of Allah because they were appointed to deputize Rasulullah. I mean the Mujaddideen. After the Khilafat, Mujaddideen came one after the other at the head of every century. Whom did they deputize, if not Rasulullah? So Khilafat was not altogether wiped out. It was found in different traces. Again, you should remember that out of the progeny of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam, there were many very pious Imams whom the Shias hold as Imams. And those who remained during the lifetime of Hazrat Ali, they did not claim a separate imamat for themselves. Some of them who saw the age of Muawiyah did not claim a separate khilafat for them, but they were accepted as imams by a large number of people, and as such they must be treated as a genuine line of khulafa of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam. I have no doubt about it myself that the Shia Aimma, whether they are accepted as imams by the non-Shias or not, is irrelevant. In their own right, they are very pious people. In their own right, they were connected with God. They had relation with God. So call them imam or whatever name you give them, they still are khulafa. You see? So Khilafat took different routes and different lines. It remained there always traceable. Though under the same title or not, it's a different issue. You understand the point? yeah, just why I don't understand is why the unity at the beginning was. Why? At the beginning there was a unity in between the Muslim, and after this they divided. In the beginning there was unity among Muslims and soon they divided into groups. Yes, because they were divided. Let me put it this way. They were divided because they were given the option by God to remain united or not remain united. And the first reason why I think
the Khilafat al-Rashida in the first place was lifted, and it was substituted by other forms, as I have said, was because people were ungrateful to the continuation of Khilafat. Because they were ungrateful, Allah lifted that visible Khilafat from themselves. You understand? Yes. Jazakallah. But another point, which is also very delicate, has to be understood. Why did they deserve this fate anyway? It is because when Allah finds a people disuniting with each other, He never forces the unity. So until Khilafat al-Rashida, they remained one. But Allah saw the signs of their hearts falling apart from each other. And as such, they had to be punished for this folly of disagreeing with each other, like all other people before were punished for the same folly. So this was the beginning of the deception and division, etc., which we observe after Khilafat al-Rashida. That is looking at it from one aspect. But at the same time, I am insisting that Khilafat al-Rashida, although apparently disappeared, but some form of an alternative arrangement was still made by God as a blessing from Him. So they remained disunited and continue to disunite further and further. But the blessing of Allah would not leave them. And they would still have some revival movements among them. You've got the answer? Jazakallah, yeah. Now Clear? I got it. Good, alhamdulillah. كان السؤال The question is very delicate and touchy. So I had to go through all the possible aspects of the question. And finally, I have noticed now you understand it at last. Please. كان سؤال الأخت الحاضرة معنا في الاستوديو: لماذا الخلافة الراشدة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني تبقى موجودة لمدة طويلة، ولكن دامت ل30 سنة أو ما عادل ذلك؟ يقول حضرة أمير المؤمنين: لماذا تقدم هذه السؤال بهذه الطريقة؟ فالخلافة التي معنا في هذا الوقت، في هذا الزمان والمكان، ما هي إلا خلافة تابعة للسلطة الروحانية لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليست خلافة مستقلة ربما كما يتصور البعض. ثم يقول حضرته، يوضح لنا أن حضرة الإمام المهدي عليه السلام هو في الحقيقة مثل السلطة الروحانية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك تمثيل في صورة خلافة أو في بعد آخر لخلافة تلك البركة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يوضح حضرة أمير المؤمنين ويقول أن مصطلح الخلافة مصطلح حساس ودقيق جدا في نفس الوقت، ويجب أن نفهمه في الظروف المختلفة في تاريخ الأمة الإسلامية. ولذلك يقول حضرته أنني لا أتفق شخصيا أن الخلافة قد اختفت تماما من على وجه الأرض وقد نزعت من الأمة الإسلامية، ولكن يقول حضرته ولكنها يبدو أنها ظهرت في صور مختلفة وفي أبعاد مختلفة، وكان ذلك في صورة أولئك الأئمة الأبرار من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانت لهم علاقة مباشرة بالله سبحانه وتعالى، وكان لهم وصال مع الله سبحانه وتعالى. يقول حضرة أمير المؤمنين: هؤلاء لم يعلنوا إمامتهم بصفة مستقلة أو بصفة يعني بتلك الطريقة بأنفسهم، ولكن كانوا تابعين تلك البركة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أولئك الذين عاشوا في فترة معاوية لم ينفصلوا، وهكذا يقول حضرتهم حتى قبلهم كثير من الأئمة. وأرى شخصيا يقول حضرته أنه يجب قبولهم كخلفاء، ليس بالمعنى التام للخليفة كما يتصور كثير من الناس، ولكن كان فيهم ورع من الله سبحانه وتعالى وحب عميق لله سبحانه وتعالى، وكان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى علاقة متينة وقوية
النبوية. فمن هذه النقطة نحن يجب أن نقبلهم كأئمة وممثلين لتلك البركة والسلطة الروحانية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حضرته: أنا شخصيا لا أبالي بالاختلافات الموجودة في هذا الصدد، إذ أنهم تابعين للشيعة أو غير ذلك وتلك الاختلافات التي تعرفونها، ولكن هذا هو الحق الذي يجب أن نقوله، وهو الاعتراف بالمكانة العالية، تلك المكانة الروحانية العالية التي حظي بها هؤلاء الأبرار وهؤلاء الأئمة. لذلك يجب أن نعترف بهم ونعترف بتلك العلاقة الروحانية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. لذا يقول حضرة أمير المؤمنين: لا أرى شخصيا أن الخلافة قد انقطعت تماما من الأمة الإسلامية، ولكنها ظهرت لأسباب مختلفة في ظروف مختلفة في صور وأبعاد أيضا مختلفة، ولا نستطيع أن نحددها بهذه الكلمات البسيطة، ولكن لا أرى أنها اندثرت تماما. ثم يقول سألت الأخت عن الانقسام في صفوف المسلمين. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذا الانقسام كان طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى للمسلمين الاختيار، وفي اختيارهم ذلك تسربت إليهم أفكار وتسائس كثيرة، ولذلك لما ظهر فيهم ذلك الضعف الروحاني وذلك الانقسام، هذا الانقسام لم يحدثه الله سبحانه وتعالى، ولكن هم الذين أحدثوا ذلك الانقسام بأيديهم وبأنفسهم في صلب الأمة الإسلامية. فإذا كان هنالك الانقسام موجود والقلوب لم تكن موحدة، يعني بطبيعة الحال وبطريقة أوتوماتيكية ترفع منهم تلك الخلافة الراشدة التي كانت في الحقيقة صورة ظاهرية أو صورة ظاهرة من الخلافة أو تمثيل السلطة الروحانية، تلك رفعت منهم، ولكن هنالك أبعاد وصور أخرى للخلافة لم ترفع وبقيت يعني مدفونة أو لا يستطيعون أن يتطلعوا إليها بتلك النظرة المادية المجردة. الآن يقول حضرة أمير المؤمنين السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وقع هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض عليهم الوحدة. كيف الله سبحانه وتعالى يفرض الوحدة على الناس وعلى الشعوب وهنالك انقسام في قلوبهم؟ يعني هذا الانقسام ليس مجرد عبارات فقط، ولكن القلوب أصبحت غير موتة والقلوب أصبحت شتى. فكيف الله سبحانه وتعالى يفرض على هؤلاء الناس هذه؟ والله سبحانه وتعالى هذا لا يوجد في سنته سبحانه وتعالى، قلوبهم كانت شتى. لذلك استحقاق الخلافة الراشدة قد نزع منهم ولم يصبحوا أهلا لها كي يشرفوا بأن يكونوا مهبة، إذ أن هذه القلوب في الحقيقة هي مثل تلك الأسس يعني فوقها تجلس الخلافة الراشدة، ولكن إذا كانت لا تكون هنالك أي وحدة فأين تجلس هذه الخلافة الراشدة؟ يقول حضرة أمير المؤمنين: نحن نقول هذا بناء على ما أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الخير سيكون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أمته أيضا إلى يوم القيامة. وكيف يكون خير بدون صور مختلفة لخلافة، إما خلافة راشدة التي نتحدث عنها أو صور أخرى لخلافة أو تمثيل هذه السلطة الروحانية الهائلة في صور مختلفة مثل الإمامة أو غيرها. Could you please explain, as a Muslim, are we allowed to make a story and put it in a play, movie or theater? And could we take a part as a role in a play? And what about folk dancing and modern dancing? Up to which degree we could take a part in traditional national dancing? He has asked about quite a few things together, that are we allowed to dancing and folk dance and dramas as well? Whatever you are allowed has to be allowed during the time of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. So you can answer this question yourself. There was no film then. What? What? There was no film then in that time. There were no films at that time, so It's not a question of film, but they were actors, humans or not. Probably. If they had acted dramas, whether filmed or not, they should have been reported. You're confusing the issue of films with actors. Whether films are made or not, the drama has to be staged by subhumans. So, do you find any trace of such dramas at the time of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? So finished.
Automatically you're not allowed to do that. And making film at all. Huh? And making films at all. When there is no act, what would be the film made of? You want to make film of nothing? It has to be of something. So when that something is not there, film cannot be made. We are not also allowed in take a part in national dancing and those kind of. Folk I have dance. answered this question. Call it national or irrational, whatever it is. When there was no such thing in the time of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and you're strictly asking me these questions from religious point of view, the answer will remain the same. If you're talking of just loose traditions among the people, then you don't ask me this question. I'm not responsible for whatever traditions you find today in the world. Right? كان السؤال حول هل الدين الحنيف يسمح بتصوير المسرحيات والأفلام وما شابه ذلك، يسمح للشخص المسلم أن يساهم أو يكون بطل فيلم أو مسرحية، وأيضا من ناحية العادات والتقاليد هل بإمكانه من ناحية عاداته وتقاليده أن يشارك في تلك التظاهرات الثقافية من رقص وعزف وغيرها. ويجيب حضرة ابن المؤمنين ويقول كممثل ديني نحن أي شخصيا لا أسمح بما لم يسمح به سيدي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والسؤال هنا يعني عبارة بسيطة، هل كان الممثلون موجودون في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وطبعا أنتم تعرفون لم يكن هنالك أي ممثل في ذلك الوقت، إذن لا أرى أنه حاجة للمسرحيات والأفلام لأنها لم تلعب دورا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب علينا أن نتجنبها. ثم يقول حضرته هذا من الناحية الدينية، ولكن إذا أردتم أن تسألوا السؤال من الناحية الثقافية أو من ناحية العادات والتقليد فبإمكانكم أن تسألوا شخص غيري، إذ ذلك المجال لا أريد أن أتدخل فيه وليس تابع للمجال الديني الذي أمثله. The Ahmadiyya Jamaat in Syria is not allowed to carry out any organizational activities. Because of this, the Jamaat is not there on where they should pay their chandas, Tahrik-i Jadid, Waqf-i Jadid, etc. Could Huzur kindly advise them as to what Why should I? procedure they should Why adopt? should I do it on television When when it's going to be a secret? yes, this mother of Fawzia Shahs asked. Mother of Fawzia Shah returned this answer to her, the question to her. She wants me to declare on television what I would require Jamaat to do it quietly. Imagine, huh? Return this question to Fawzia Shah and her mother. Oh, okay. كان السؤال حول إحدى التنظيمات في إحدى الجماعات العربية، وسألت أمور تفصيلية يقول حضرته أن هذه داخلة في الأمور والأشياء التي لا أريد أن أعلنها صراحة للجميع عن طريق التلفاز، فأرجعي هذا السؤال إلى السائلة. I've heard that there's supposed to be Islamic tradition that after having a child you should wait, it's best to wait 2 years for the next child. Is there truth in it, or? I think altogether it is inferred from some verses of the Holy Quran that the difference between the two children should be around 3 years, not 2 years. This has been worked out by Hazrat Muslim Maud on the basis of Salasuna Shahra and some other factors involved, and it was his committed advice to the Jamaat that they should not go for carrying children earlier than 3 years. But he at the same time made it clear that it is not forbidden, it's advisable.
So they're two different things altogether. So in your case, it is just advisable. If you want to have another child every year, it's entirely up to you. Exactly. See? كان السؤال أو الاستفسار، قالت الأخت أنني فهمت من تعليم الإسلام أنه يجب الانتظار 2 بعد أن يولد المولود الأول قبل أن تنجب المرأة مولودها الثاني. يقول حضرة أمير المؤمنين ما فهم من تعاليم الدين الحنيف أن الفرق بين مولودين يجب أن يكون 3 سنوات، وهذه المعادلة هي فعلا ما أثبتها وفتش عنها طويلا حضرة المصلح الموعود الخليفة الثاني حضرة الإمام المهدي عليه السلام، وفهم ذلك من النصوص المختلفة القرآن الكريم مثل 30 شهرا وغيرها. وهكذا بناء على بحثه ذلك نصح أفراد الجماعة، أي من الناحية نصيحته تلك كانت أكثر منها يعني من الناحية الصحية أن يكون الفرق بين كلا المولودين 3 سنوات، ولكن لم يكن هذا أمرا موجها منه، ولكن نصيحة مبنية على المنطق والحكمة واستنتاجه وفهمه العميق للقرآن الكريم. ولكن إذا أرادت المرأة أن تنجب يعني بأسلوب أو بطريقة يكون هنالك فرق سنة واحدة بين كلا المولودين فلا بأس، فالخيار لها، وما هذه إلا نصيحة فقط. This question is from Holland. ما هو الفرق بين المسلمين وجماعة الأحمدية في الأقوال والأفعال؟ جمال الأمين from Sudan. We follow the Quranic advice to say what you do and not to say what you do not do. So all our practices are based on what we believe in, and what we believe in we always try to practice. The same unfortunately cannot be said of other Muslims. They claim high Islamic moral standards but display the contrary standards, contradictory standards. And most often they do not know what the moral standards of Islam are. There is no central authority to enlighten them regarding the moral concept of Islam. Whatever they hear from common people or the mullahs, they just follow it as Islamic injunction, which most often is not. So there are so many differences, but these are the major differences. Yeah. يقول حضرة المؤمنين نحن نتبع ما يقوله القرآن الكريم، وبناء على ذلك تكون أعمالنا مبنية على ما نقوله. وأذكركم بالسؤال هو ما هو الفرق بين المسلمين والجماعة الأحمدية في الأقوال والأفعال. Oh, I forgot the translation. The translation of this question is as follows: what is the difference between Muslims in general and the members of the Jamaat Ahmadiyyat in acts and in أقوال should be in sayings. Okay. ويقول حضرة المؤمنين نحن نتبع ما يقوله القرآن فعلا وقولا، إذ أننا نفعل ما نقول وما نقوله أيضا نفعله أي بتلك الطريقة الحرفية. ويقول حضرة المؤمنين لكننا لا نستطيع أن نقول نفس الشيء حول باقي المسلمين، إذ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون، وهكذا يبدو أنهم ينسون أو يتناسون المبادئ الإسلامية، وكل يعني همهم الشاغل هو ما يقوله شيخهم ذلك، فيتبعون كلامه حرفيا وكأنه كلام منزل من الله سبحانه وتعالى، لا يبالون ولا يهتمون كثيرا فيما قيل في النص الكريم. See, I have a special verse in my mind when I say this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. The full verse. I'll show the full verse. And it is from this that I have drawn my answer. Now this is what I wanted to verify. The verse does not address mankind as such.
among whom there will be plenty of those who do not act on what they claim. But this verse addresses the believers. So that shows there are two types of believers. And your question applies to this age when this verse is applicable. Two types of believers. Those who say without understanding what they say and do not act accordingly. And those who, whatever they say, they also act accordingly. So the verse says, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu, lima taquluna ma la tafalun. At the time of Rasulullah sallam, it was not applicable. Those who really believed did not do things contrary to their belief. So it is a prophecy to be fulfilled during our time, which has got fulfilled during our times. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tafalun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Having said that, Allah Ta'ala presents the scenario of a people who do what they claim, and not only this, they fight in the cause of Allah united, like a wall which is further fortified with strong interrelationship. So it goes on to say, Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. This is also applicable to Jamaat Ahmadiyya. Where is another word in the whole Jamaat? Where any other Jamaat in the whole world which subscribes to this description? It is Jamaat Ahmadiyya who is fighting the cause of Allah throughout the world as a united, strong, powerful wall. It cannot be separated. And we're moving with that large front spreading all over the world forward in the defense of Islam. Right? So this is the true answer of all the questions you raised. يضيف حضرة أمير المؤمنين ويقول أن الآية التي كانت في ذهني وبناء يعني عن مبادئها كنت أتحدث والتي قرأت على مسامعكم بالتفصيل، يقول حضرته أنها لا تخاطب الإنسانية ولكنها تخاطب المؤمنين، وهذا واضح من أسلوب هذه الآية، أسلوبها وسياقها أيضا. يقول حضرة أمير المؤمنين معنى هذا أن هنالك قسمين من المؤمنين، وهذا يعني كلا القسمين لم يكونا موجودان في وقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أرى شخصيا أن القسم الأول هو كذلك القسم الذين يقولون يعني كلام في كلام ولا يبالون ولا يعني يقومون بتحديد ذلك، والفريق الثاني هو ذلك الفريق من المؤمنين الذين ينجزون ما يقولون وفعلا يحترمون كل صغيرة وكبيرة تصدر منهم وينفذونها. ويقول حضرة أمير المؤمنين في الحقيقة هذه الآية تحتوي على نبوءة، ونرى أن هذه النبوءة قد تحققت بفضل الله فعلا في عصرنا هذا، ونحن هنا لا نمدح ولا نثني على أنفسنا، ولكن هذا ما أصبح واضحا من هذه الآية، خصوصا أن الوصف الموجود في هذه الآية أي البنيان المرصوص أو ذلك البنيان المتكامل المتحد الذي فيه تلك العلاقة المتينة والقوية بين جميع أعضائه. هذا البنيان لا يوجد فقط إلا في هذه الجماعة، والتي بفضل الله نحن نذكر هذه الأفضال التي أمطرها الله سبحانه وتعالى، وفعلا هذا ما تؤكده هذه الآية، وأرجو أن يكون استفسارك قد يعني غطيت جميع جوانبه. Huzur, is it permitted to work in alcohol-related businesses? It is very difficult to determine a business today which is not altogether alcohol related.
because you work in many factories, in food factories and this and that, where they also prepare alcohol. And you also serve in shops and stores where they sell alcohol. Would you like all Ahmadis to withdraw from all such stores altogether? It's not possible. The economy will be destroyed. And the question would be that of survival. That is why I have always maintained this position that you should not own a business where you serve alcohol. If you do that, I'll throw you out of Jamaat Ahmadiyya, in accordance with the instruction of Rasulullah Sallam, that cursed are those who work in these things. But here the difference is that those who own such things, such joints, where alcohol is sold as their property, it's a different thing altogether. But if you are serving the cause of a master who owns the business and who also owns the alcohol in a big store, for instance, that is not your responsibility. But at the same time, I have advised Ahmadis to avoid serving alcohol in restaurants. There you can offer the sacrifice. You say, this is against my principle. I am not going to serve alcohol myself. So seek another employment in the same store maybe, whereby you do not have to carry alcohol in your hands and serve the others with. So this is my overall policy regarding the question of alcohol. Are you satisfied? Right. سأل الأخ عبد الرحمن هل الإسلام يسمح للشخص المسلم بالشغل في محلات تبيع الكحول؟ يقول حضرة المؤمنين هذا السؤال يجب تحديده بالضبط. لماذا؟ لأن يجب علينا أن نحدد أي مكان لا يباع فيه الكحول والخمور هذه. يقول حضرة المؤمنين لماذا؟ لأن هنالك مثلا مصانع كبيرة تصنع أدوية أو ما شابه ذلك ويوجد فيها الكحول. هل يسمح للمسلم أن يشتغل هنالك أم لا؟ وأيضا هنالك كثير من الناس يشتغلون في محلات كبيرة يعني لبيع المأكولات وغيرها، وفي تلك المحلات طبعا هنالك قسم أو رف أو ما شابه ذلك تبيع الكحول، والشخص الذي يشتغل هنالك يضطر من حين لآخر لأن يلمسها أو يحركها حسب أوامر صاحب الشركة. وأيضا هنالك يعني مطاعم وغير ذلك، يعني خصوصا في هذه الدول الأوروبية وغيرها هذه الكحول هي جزء لا يتجزأ من التجارة اليومية والمعاملات اليومية في المتاجر وغيرها. ويقول حضرته لذلك يجب علينا هنا أن لا نستطيع أن نضع يعني قانون يمكن أن نطبقه على جميع هذه الحالات، ولكن هنالك حالات استثنائية. ولكن يؤكد حضرة المؤمنين يقول أنني منعت أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية أن يملك أي شخص مسلم أحمدي دكان أو مطعم يباع فيه هذه الكحول، وأنني يقول حضرته أنني هددتهم بالطرد من الجماعة كلية، أي لا يمكن لأي مسلم أحمدي أن يبيع الكحول في متجره أو في مطعمه ذلك. ولكن إذا كان هنالك شخص وراء يعني كسب لقمة العيش ويضطر مثلا للشغل في ذلك المتجر الكبير من المتاجر المعروفة خصوصا في أوروبا، وهنالك يضطر للمس هذه الكحول أو لما يعني لا يستطيع أن يتجنبها تماما، يقول حضرته لذلك أنا نصحتهم أن يحاولوا أن يتجنبوا ذلك بأن يسألوا يعني يطلبوا من المسؤولين أن يضعوهم في شغل آخر أو ما شابه ذلك. ولكن إذا لا يستطيع فبإمكانه في تلك الظروف القاسية أن يلمسها، ولكن من المستحسن أن يجد عمل آخر مشرف كي يتجنب كلية لمس هذه الخمور والتعامل معها يوميا. ولكن يقول حضرته أيضا طلبت من أصحاب المطاعم أن يتجردوا تماما، وأولئك الذين أيضا يشتغلوا في هذه المطاعم أن لا يعطوا بأنفسهم هذه الخمور للزائرين وإلى زبائنهم. ويقول حضرته هذه الإجابة أعطيها بصفة عامة
إذ أن يعني قوانين الإسلام صريحة وواضحة في هذا الشأن، ولكن هنالك حالات استثنائية تستدعي من المرء في هذه الظروف الصعبة خصوصا في هذه الدول أن يكسب يعني لقمة العيش، ولا نستطيع أن نضع ضغوط يعني ضغوط غير لازمة ويعني ضغوط غير منطقية. If a person wants to offer you a cap, and one is beautiful and has nice color, and one is pale and it looks like someone has already wear this cap, which one will you choose and why? If someone offers Huzur two caps, one is more beautiful, one is pale, so which one Huzur will choose? I may not choose either of the two because I wear my own headdress. And as far as my walks are concerned, I also wear some caps which I like, you know, the white caps which are common in Northwest Province and which come from the Pathans wearing habits. And they have become very popular all over Pakistan. So they are good walking caps. So I prefer that. So I think in such a case, I may return both these caps to you to be given over to your husband. But not to Jahangir Khan. Because he's very stingy on caps. Once he possesses a cap, he never wants to leave it after that. Of that we'll take care tonight, maybe it will be in Urdu class, inshallah. Okay. Please. هذا You'll have a good laugh tonight if it happens. Yes, inshallah. هذا استفسار شخصي من أحد الحاضرات في الاستوديو، وتقول من حاضر المؤمنين إذا يهديك أي شخص طربوشين، الطربوش الأول فيه لون ساطع أو يحتوي على لون ساطع وحساس، والآخر لونه غير ساطع، فما هو اختيار حضرة أمير المؤمنين؟ يقول حضرته أنني لا أحبذ كلا الطربوشين لأنني أحبذ أن ألبس عمامتي هذه التي تشاهدونها، وأيضا حتى خلال الفسحة اليومية التي أقوم بها أحبذ لباس ذلك الطربوش المعروف من منطقة معينة بالباكستان ومعروفة بأهالي أو قبائل اسمها البهتان. يقول حضرته أنني أنصحكم أن ترجعوا كلا الطربوشين إلى صاحبه، أو يمكن أن تحتفظي بكلا الطربوشين لزوجك في المستقبل، وأنصحك أن لا تعطي أي طربوش للأخ جهانجير خان وهو المترجم باللغة الفرنسية. ويقول حضرة أمير المؤمنين من ناحية نكتة أنه لأنه بخيل جدا من ناحية هذه الطرابيش، ودائما فيه too strong a word for it. You know, he just adheres to caps like it's irresistible for him. The word bakhil is a bit overmuch, you know. I don't want him to be condemned by the word bakhil. People may guess what I mean. I understood now. But what I say is simply this, that he is irresistibly drawn towards caps. And once he owns one, he would never like to leave it. Understood. That goes with his character. Only that much I should say. يقول حضرة أمير المؤمنين أن اللفظ العبارة التي استعملتها شخصيا أنه بخيل فيما يتعلق بالطرابيش، هذه العبارة قاسية جدا بالنسبة له، ولكن ما أراد أن يقوله حضرة أمير المؤمنين هو فيه ذلك التمسك الشديد بأي طربوش يتحصل عليه ولا يريد أن يعطيه لشخص آخر، فهذا بالضبط ما يريد أن يقوله حضرة أمير المؤمنين بهذا الخصوص. Okay, I don't want to explain it further. Tonight maybe I'll do it, inshallah. Okay. Please. As Huzur give opinion about Turks, would Huzur please give your opinion about Bosnians? As Huzur has expressed his opinion about Turks, Yes, would Huzur kindly express the opinion about Bosnians as well?
Bosnians are, no. Bosnians are very difficult people to explain. There are many problems relating to the Bosnians which make the description almost impossible. First of all, the Bosnians have remained in isolation from Islam for a very long time. The good point about them was that whatever they were, they did not consider it contrary to their being called Muslims. You see, they thought we can be Muslims and do whatever we like. And that is the evil inheritance from the past of communism. So they did not know any values of Islam when they were thrown out of their land. But one thing must go to their credit, they continue to call themselves Muslims. See, this is the best point which I noticed about the Bosnians. Whatever happened, whatever their own conduct in Islam, or conduct in daily life, they have never renounced the name Muslim. Never once. So this is the most respectable trait of their character, which makes me love the Boston character. But the story ends there for a while. Because of their innocence, or ignorance I should say, of the values of Islam, of the traditions, etc., whichever value were conveyed to them on a silver platter with the help of money, they accepted them. And they were not in a position to judge Islamic ideology from non-Islamic ideology, Islamic beliefs from non-Islamic beliefs, Islamic practices from non-Islamic practices. They have a too clean a sheet to be able to judge anything which they should accept or reject. At this time, because of a long training of selfishness, which is always a part of communist training, they said, why not accept money for your Islam as well? So, whichever country like Saudi Arabia offered their leaders some money, they would accept their concept of Islam, their dogmas and everything without challenging it. Only they were offered on a silver platter along with a few dollars. So they said, why not? Now this has created extreme difficulties for the Boston people. Now when they want to turn to Islam, they don't know how to turn to Islam. Now they want to accept Islam, they don't know what Islam is. And anything in the name of Islam which is offered them, they accept if they have personal advantage to be gained. This has stood in the way of Ahmadiyyat spreading the message of truth. They have no idea that for the sake of truth, you have to offer financial sacrifices. You do not have to be paid for something, paid by something, or paid something to accept the truth. It is contrary to the history of religion. Never in the history of religion will you find in the beginning that the holy prophets of the time offered money in exchange for buying the faith of the people. Exactly the opposite happened. They were required to sacrifice whatever they had for the sake of buying their faith from their own pocket. So this thing,
this is a difficult thing for the Bosnians now to understand. When they become Ahmadis, they're required to pay chandas, they're required to face the wrath of the society against them. They run the risk of being ousted socially from the society. Is that right or wrong? Not exactly, they are not that strong. Fine. Most often, Most often. this is the case. And that is why Ahmadiyya finds it difficult to spread rapidly among the Bosnians in Bosnia. So they simply cannot visualize that they should accept Ahmadiyya at their personal cost, at the cost of their financial position, at the cost of their social position, at the cost of running the risk of being boycotted. They think it's too much. Why not take the easy Islam of Saudi Arabia? They forget that this has always been the case of truth. No exception. So if they want a divine truth, they'll have to go through all this. But if they do not want a divine truth, then follow anything they like, with extra oil dollars from Saudi Arabia. But at the same time, I must pay tribute to the Bosnian character in the sense that many among them are awakening to this truth. Particularly, I have noticed there are many ladies among the Bosnians who really love Islam and who are ready to offer sacrifices for the sake of Islam. So when they understand the whole thing, they readily accept it and begin to offer great sacrifices for the sake of accepting the truth. So in Bosnia, the character is divided, and you have to realize the good points as well as the bad points and the circumstances under which they are working hard. So I hope in this overall assessment you will agree with me as much as Amina Chakmak agreed with my assessment of Turkish character. Correct? Good. This is what you wanted to hear from my lips, huh? I think you may continue because this is the last meeting we have before my departure. You understand? So you may, if you like, continue to translate it until you are finished and allow me to leave and come prepared for the next class, which is going to be the Quran class. You'll have enough time for them, won't you? Okay. Assalamu alaikum. Thank you for this chair. Now, would you kindly come for a while, please?